शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का सत्संग में आने के लिए, ब्लेसिंग्स गुरु जी की लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी कृपा सारी संगत इस तरह बना के रखें। नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारकें आप सबको। माता रानी आप सबसे अपनी कृपा बना के रखें। जय गुरु जी। सत्संग सुनाएंगे जी। किताब में सुनाना था ना सत्संग। अजय आज ना हो पाए। सत्संग सुनाने के लिए कोई शर्म नहीं महसूस करनी कभी भी। सत्संग का मतलब है कि आप गुरु की महिमा बता रहे हो सबको। गुरु की जो गुरु ने आपके ऊपर ब्लेसिंग्स दी हैं वो सब आप बता रहे हो। तो इसलिए सत्संग सुनाने में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने नहीं सुना, नहीं क्या मुझे शर्म आ रही है जी, मैं इतने जने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्संग तो खुल के सुनाया करो, जितना ज्यादा बात सुना सकें। और प्लीज एक रिक्वेस्ट और है आप सबसे, जल प्रसाद की बॉटल सारे लेकर जाएं। ये जल प्रसाद ये अमृत है। घर पर भी जो आपके सारे फैमिली मेंबर हैं सबको ये दें, यहाँ पर ना छोड़ें प्लीज। जय गुरु जी। आज मैं घर पे अपनी फ्रेंड को लेके आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंगली इसने मुझे मैसेज किया कि अरुणा मुझे ना सुना है कि तू ना गुरु जी से कनेक्टेड है। मैंने कहा पहुंच रही हूँ वहां तक, और क्या कहते हैं श्री सरनी सर के मुझे सत्संग आना है। मैंने कहा ठीक है। तो अपने बता सत्संग आ रहा था यहाँ पर आ गई। यहाँ पर जय गुरु। Yeah, Guruji. I'm not spiritual, I'm not religious from day one, the day I was born. I had gone through so much, but I was always connected to the highest power. Always. If I can actually make 3 or maybe 4 movies out of my life. Like, it's been that interesting. It's never been direct. It's always been easy. I have been to the highest of highest, lowest of low. Interestingly, I've been raised by a single father. I couldn't find a single picture of him in a phone. I wanted to show it to Aruna. I don't know. He resembles my father or my father resembles him. He is almost 85, 86, up there watching. Very interestingly, around March, I would say, every time I opened up, he was popping on my feed, Instagram, YouTube. I'm a makeup person. I never looked out for these things, but as if he's saying, Achla, you have no control. I have. So I won't say that I got connected. I'm still not connected. I don't even know what the connection is. But yes, I start reading the you know how you see the pictures, some wordings are written, Puttira Kalyan Chitta, all that stuff. I'm going through a very, very rough time in my life. Around in June, my friend from Bombay called. She said, I want to do a satsang of my Guruji. I recently got connected. He looked like a goon very first time. I was very, very skeptical when somebody asked me to come along, but I went there and I felt so calm. Like I felt, and she's very spiritual. She's like 24/7 Gurbani person, and apparently everything started getting better. So she asked me, can you start listening to his satsang? I'm like, of course, anytime. So she sent me a link of 2 or 3 satsangs on YouTube.
I kind of got hooked because they were so positive. People are talking about positive, no negativity, nobody's forcing anybody anything. Um, if I'm driving I just started a new work. I'm not gonna go into what's negative happening, but my how I feel that he showed his presence in my life. I have 17-year-old who just turned 17 on 22nd September. On September 5th, he came home and he's like, Mom, I'm breathing very weirdly. And I had a very hot day at work, and I'm like, baby, what do you mean weird? Like, it's either I can't breathe or like it's hurting, it's hot. He's like, no, Mom, it's very weird. I don't know how to explain. This is happening around 3 o'clock, and no, nothing. He's a player. He goes to sports high school. I thought the coach is really pushing them hard. If you guys remember that time, we had a heat stroke warning, heat warning. So I thought he got a heat stroke. I'm like, okay, we were at Costco at that time. We came home. I'm like, why don't you go take a shower? I'll make something nice, cold yogurt and rice for you. Then let's see it helps. He went, had a shower. Around 9, Mom, can I go to sleep? He's the kid. I have to yell at him about 11:30. Go to sleep, right? So I knew, like, I thought it's this. I gave him a lemonade. I went upstairs to wash my face. I was up since 7 running around. I was about to splash water when he screamed. And I went to his room and I'm like, what happened? He's like, Mom, it's very weird. I can't explain to you. And I'm like, you know what? I think you got a heat stroke. I'm gonna take you to emergency. Probably they're gonna put the IV on you, and then I will have a peaceful night too, because I'm not gonna run around at midnight. We don't live very far from Major Mark Hospital. I took him over there. That is 9:30. So doctor was there. He started doing all the tests. 2:30 happened. No, nothing wrong. Nothing wrong in between. There was a serious test, so he had to prolong our. And he's like, Mom, I want to go home. I'm restless. I'm like, okay. Are you feeling better? Because in between they have given him a painkiller. He's like, no, Mom, I can't lie down. If I'm at an angle, incline, I'm fine. Doctor was listening to this. He's like, teenagers don't complain. They don't complain. I have a weird feeling, Aksha. If you don't mind, I want to do full body CT scan. Like, I was very thankful. Most of the time, if you are in emergency, nothing comes. Doctor wants to, they want to send you because there's so many. So I called Rajesh. Can you come over to hospital? Because I had 3 showings in the morning, and I just started real estate, so it's too much stress. I don't want you to cancel anything. I thought I'll go home, I'll sleep for 1 hour. Probably they're gonna IV him and everything. I reached home about 6 and 7 o'clock. I got a call from doctor. We want you to come right away. I went. I saw my son strapped in bed, all IVs, 50 things. Like, I don't know what's going on. I left him just like that, right? Within an hour, what happened? They said, we have already called specialist from Mississauga. He's here. Why don't you go and talk? Apparently, he hugged me. He said, like, what do you mean? Apparently, I see huge emergency bed coming. They said, your son has blood clots in both the lungs.
It's pressurizing his heart. We are so scared to move him to seconds. And we have called ambulance from seconds. They're specialized. They've taken. I'm like, I don't know what's happening. I couldn't gather anything. He's my everything. He's only reason I'm alive. Like 17-year-old. No symptom, no symptom. And thank you. And the very next second, so we went to Sickens. We were around 8 in the morning. We were already at Sickens. The treatment, they already have started treatment. I don't know. In ambulance, the nurse, very sweet. She said, whosoever you pray to, this is the time to pray him. I was like, Dad, we need to do something. Anyways, we reached Sickens. They start doing anything. They put him under treatment. We are in ICU. He was not able to see me broken. Then I'm like, okay, I have to be super strong. Then I'm like, oh, it's okay, it's fine, it's just a clot, nothing happened, blah, blah, blah. So it's like, okay, Arya, we're gonna do. The only thing I've always been, I was very connected to Lord Shiva, like Om Namah Shiva is the only thing I know. So I prayed. They took him for CT scan, they took him for everything. I was not allowed, so I'm sitting out, and as I said, I was so hooked to listening Satsangs. So to calm myself down, I started listening. It was, I don't even know who was that lady. All she said, all she was talking about, Guruji, give me signs to number 7. Guruji, give me signs to number 7. Guruji, give me signs to number 7. 5 to this. And I'm like, why you are not talking to me? Why don't you talk to me? And we came back. They said we have to move him to ICU. They gave us room number 16. That is when I cried. That is, I thanked him. Around midnight, about 1 o'clock, doctor comes. He's like, I want to know why you brought your son. I said, I really don't know. I thought I was doing favor to myself, not taking him in the midnight, like take him right now, he got a heat stroke. But they said, nobody, no mother ever take a kid to emergency when says, I'm feeling weird. Some mothers nature to practice ho jao, koi gal nahi svete dekhange, right? I said, I don't know. I just brought him. Probably, you guys know, probably there are some doctors. Doctors said, usually if the clots are this bad, you will get broken bones. Your body is swollen 4 times. Like, he has 0 symptoms. There's no fever, nothing, pain which can be managed. When he lie down, then that's the pain. I am still, to the date, in a state of gratitude. He didn't let my son suffer. We were this close to disaster, but it never happened. I was looking for a place to go and actually show my gratitude, to say thank you. They released us. He's still on medication. 2 days back, we were at Sikkim, so
is doing good. They moved from 2 needles to one, which is good. But they find another clot in his right leg, which is very active. But I know he will be fine. I was looking for a place where I can go. I mean, I know I don't have to go to any place to say thank you, but I wanted to. So I connected over the Facebook. Um, And I was talking to a common friend of ours, like I wanted to go, but that place, it's in Brampton. Probably you guys know they are not able to do satsang anymore. They said they can't. And she said, oh, I think Aruna is. Then I messaged her, I am here. Today I'm only in the state of gratitude. I am not sure we are connected. I don't know, but I know one thing. His hand is definitely over my head. He's watching my son. He's testing us. Few horrific things happened in last 10 days. I can't even discuss them over. I'm sorry. Like I am right now to the lowest low anybody can think of. But I know I'll be fine. I'm in a state of gratitude. And that's why I'm here. Yeah, I do visit with you. Don't worry. Thank you. संगत जी और किसने सत्संग सुना? आपने सुना? आ जाओ आ जाओ। I never realized. I think I've shared this with you guys when I got my job in Halton Board. पीछे वालों को नहीं सुना। जब मेरी हॉल्टन बोर्ड में हुई थी तब मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जो मेरा आईडी नंबर आया था वो 7 था। कभी कभी हम सोचते हैं कोइंसिडेंस होता है, बट कुछ ऐसा आया था कि उसमें उन्होंने बोला कि इट्स नॉट एक्चुअली अ कोइंसिडेंस विद समथिंग व्हिच हैपेंस. So, but I was like, I was happy because I got into board and I started working. उससे पहले मैंने 2-3 अपने फ्रेंड्स को हेल्प किया था और उनका टीचिंग में हो गया था. आई नेवर थॉट कि आई विल गो बैक इनटू टीचिंग और समथिंग लाइक दैट. बट उन लोगों का किसी का पील में हो गया, किसी का यॉर्क में हो गया और किसी का 2-3 बोर्ड्स में और हो गया. एक फ्रेंड का तो 3 बोर्ड्स में हो गया. सो आई वाज लाइक, लेट मी आल्सो ट्राई. देन आई गॉट इनटू हॉल्टन बोर्ड. आई वाज सो हैप्पी कि यार इतना ही ठीक है. सो आई यूज्ड टू गो टू जॉर्जटाउन, ओकविल. कभी सोचा ही नहीं. उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक फ्रेंड से बात हुई और फिर मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया. वो तो मैं ऐसे ही अप्लाई करते रहती हूँ. ओके, लेट्स गेट अ चांस एंड इंटरव्यू आ जाएगा तो चलो इंटरव्यू करेंगे. और मैंने ऐसे ही अप्लाई किया होगा और बाई चांस मुझे पील से आ गया. और मैं हॉल्टन में थी उस दिन, जॉर्जटाउन में, और उन्होंने मुझे 3:30 का इंटरव्यू दिया हुआ था. 3:15 तक मेरा स्कूल था और वहीं पे मैंने जल्दी से कोट शोट पहन के और वहीं पे वीडियो कॉल से मैंने वहीं इंटरव्यू देना था. पढ़ाई कुछ की नहीं थी. पढ़ाई तो रेगुलर्स करनी पड़ती है, इसलिए कुछ भी नहीं किया. इतना गंदा इंटरव्यू हुआ. बट दैट इंटरव्यू वाज फॉर माय फुल टाइम एंड दैट टू फॉर पील. मैंने कभी सोचा नहीं था. और उसके बाद उसके अंदर नेक्स्ट डे आया और मेरा नेक्स्ट डे हो गया. लाइक चलो हो गया. बट यू नो व्हाट, आई नेवर रियलाइज्ड बिकॉज लास्ट वीक आई मेट कपल फ्रेंड्स लाइक टीचर्स, और वो हमारा पूरा ग्रुप था टीचर्स का. उसके अंदर 2-3 टीचर्स ने बोला, यू नो व्हाट, आई एम इन पील एंड आई एम स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग बिकॉज द सप्लाई इज सो बैड. लाइक I have to go through 2 schools और 2 साल से उन 2 schools के साथ ही रगड़े जा रही हूँ और अभी तक मेरी परमानेंट हो ही नहीं रही. Then I thought, you know what, it was I don't know, it was a coincidence or what. वो गुरुजी ने मुझे हॉल्टन के थ्रू अपने नंबर 7 से घुसाया और डायरेक्ट पील में नो सप्लाई नथिंग. और वो जो 3 साल मेरे को करना था वो 3 साल मुझे उन्होंने अहेड कर दिया.
बिकॉज जो मुझे वो 3 साल का प्रोसीजर करना था वो हुआ ही नहीं, और आई वॉज हेडेड एंड ऑनेस्टली आई गॉट अनदर LTO नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, though I'm about to get another one, but गुरु जी का इतना शुक्राना है कि हम सोचते हैं कि ये हमारा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट वो उनका कैलेंडर अपना ही चल रहा होता है और वो अपने आप ही जो उनको करना है वो अपने आप ही कर रहे होते हैं। बस गुरु जी ऐसे ही सबके ऊपर हाथ रखें, जो जो जिसकी तबीयत खराब है उनकी सबकी तबीयत अच्छी हो, और हम सब पे हाथ रखें और हमारे परिवार को इकट्ठे बांध के रखें। आई जस्ट लव दिस गुरु जी परिवार, और कभी मेरे से कोई भूल चूक माफ हो गई हो प्लीज माफ कर देना। नॉट माई पर्पज टू हर्ट एनीवन, बस मैं चाहती हूँ कि सब दिल से कनेक्टेड हो, किसी कोई हम और कुछ सोचे ना, और हम सारे बस मिलके रहें। I'm really sorry. I'm nobody. I'm really a petty person, but I'm really sorry if I have hurt anybody. Thank you so much. Thank you. इतने सारे सत्संग हैं कि मैं शेयर I cannot share, but this was after 3 years now. तो बस ऐसे मन किया, बहुत बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के। Thank you so much. जी बहुत सारे शुक्राने हैं, जैसे आयशा ने बोला के पास, और हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। आज सत्संग की थैंक यू। आज सत्संग के टाइम पे एक सत्संग शेयर करने को ऐसे लग रहा था कि गुरु जी कह रहे हैं। मैं इंडिया गई थी जब अभी मार्च में, सो आई वाज टॉकिंग यस्टरडे आल्सो टू माय हस्बैंड। मैं वैष्णो माता अराउंड 17 years के बाद I happened to go. It's not that कि मैं जाना नहीं चाहती थी। In between when I went back again to India, उसके बीच में I tried going, पर वो कहते हैं ना जब तक भगवान को हुक्म नहीं होता आप नहीं आ सकते। So I was not able to go then. मैं sick हो गई थी, my kids got sick, very sick, तो we couldn't go. उसके बाद we came back, और फिर मैंने हमेशा माता रानी को कहना कि आप मुझसे नाराज हो, आप मेरे को बुलाते नहीं हो। So इस बार जब गुरुजी ने मुझे भेजा इंडिया, the trip was planned by him. Totally, I am still so grateful and thankful. उन्होंने भेजा, इतने सुंदर माता रानी के दर्शन कराए, पूरा 1.5 घंटा हम लोग अंदर भवन में बैठे, which is even like for me to think about is like next to impossible thing. 1.5 घंटा अंदर गुरुजी ने मुझे बिठाया, उन्होंने बोला कि टुडे, एंड आई डिडंट नो द डे आई वाज गोइंग बिकॉज़ इट वाज वेरी इंस्टेंटली प्लान। हम लोग बोर हो रहे थे एंड देन चलो चलते हैं, सो माय जीजू जस्ट बुक द होटल एंड एवरीथिंग एंड वी जस्ट लेफ्ट। और नॉट नोइंग कि उस दिन कोई स्पेशल डे था जो कि माता रानी का था, वेडनेसडे, आई डिडंट नो। अंदर जो प्रीस्ट थे उन्होंने बोला कि टुडे इज अ वेरी ऑस्पिशियस डे ऑफ माता रानी, so we are going to have a special chonki वो करते हैं ना माता रानी के भवन में, so there is all that which was very beautiful and amazing। तो मैंने गुरु जी को शुक्राना कहा, मैंने कहा आपकी वजह से इतने अच्छे दर्शन हुए, नहीं तो हमारी किस्मत का कि हम दर्शन भी कर सकते हैं, उसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। And the moment I said शुक्राना गुरु जी, I never saw any car in my life अभी तक जब से मैं कनाडा आई हूँ on the street that shows शुक्राना, always blessing Guruji. So when I told my husband said कि वो तो सब चले जाते हैं ना वैष्णो माता, तो इसमें क्या है, तुम भी हो? मैंने कहा नो गुरुजी को शुक्राना, because I knew that it was not in my fate to go। इतनी ब्यूटीफुल दर्शन होना is not easy, तो उन्होंने पता नहीं कैसे प्लान किया, and ऐसे उनको बहुत बहुत शुक्राना। The car just is beside me and it says शुक्राना on it, and then I was like wow what a name plate, and then I look up, it says Guruji's blessing। So thank you Guruji। My son had been sick last week with a high viral fever and everything, और काफी हाई फीवर था उसको, वही जैसे as mothers you're always scared and worried about। He's also 17, so बस गुरुजी से यही अरदास करते हैं कि गुरुजी हॉस्पिटल मत भेजना, गुरुजी ऐसे ठीक कर देना, क्योंकि वो जो फीवर होता है कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, there's no symptoms of sore throat or flu, then you're more worried, right, कि पता नहीं क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट इसका छोटे में काटा है,
3-4 दिन उसको घर पे रख के उसको सेफ रखा है, उसको बाहर नहीं भेजा क्योंकि उसकी गेम्स थी, हो सकता है वो चाहते थे कि वो घर पे रहे, तो उसको फीवर किया। पूरे फर्स्ट डे को गुरुजी ने उसके थ्रोट सिम्टम्स दिखा दिए मुझे। सो ही हैड अ फ्लू, जो कि वायरल का इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स वर सेइंग वायरल, पर जब तक आपको एज मदर्स यू डोंट फील, यू नो। तो गुरुजी ने उसका सोर थ्रोट ये सब दिखा दिया। थर्सडे को उसको फीवर थोड़ा ब्रेक डाउन किया, और गुरुजी के सत्संग का जल प्रसाद दिया, तो कल उसको भी पैरानोल एक्टिविटी दे रही। आज मैं गुरुजी को फिर से जल प्रसाद लेके जाऊंगी, तो गुरुजी उसको कर देंगे, जो भी है बस अपने आप ठीक कर दो। हमें हॉस्पिटल नहीं, अमृतवेला लेके आओ। थैंक यू गुरुजी, कभी भी हॉस्पिटल गए, सबके बच्चों पे अपनी कृपा रखिए, सब अमृतवेला आए और आपकी गुणगान गाएं।